third semester, corporate account, statistic, cost accounting. At the cost of 999 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದಂತೂ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಚ್ಚೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಬಚ್ಚೋ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಗಲು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಕವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹಾಯ್ ಶಬಾನಾ, ಹಾಯ್ ವಿನಾಯಕ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. And yes, my dear student, today I'm going to take the next part. ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಎನಿವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರಪ್ಪ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು I am just keeping this reason behind. Exam ಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. Okay, next, calculation of average profit method. ಬರ್ಕೊಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಇಲ್ಲಿ net asset approach. In the same time, I will be covering the remaining part, that is actual capital employed approach. ಇದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್, ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಿವಿಬಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NRR ಇಂಟು 100. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NRR, ರೈಟ್, ಇಂಟು 100. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, so capital value of the business is equal to future value of the business divided by NRR into 100. ಇದು future value, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? NTA ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದು? ಸಿವಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಬಚ್ಚೋ, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಗೈಸ್, ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, that will be how we can find out future maintainable profit divided by NRR into 100, right? Next, net tangible asset, that is total tangible assets minus outside liability. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ
next the very important goodwill is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ CVB minus NTA CVB capital value of the business minus net tangible asset. Clear my dear student? ನೋಡಿ net asset approach ದಲ್ಲಿ CVB ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is capital value of the business, that will be future maintainable profit divided by NRR into 100. ಈಗ NRR ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, that also we have, because ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ NTA ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಸರ್? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ಯಾವುದು? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಹಾಯ್ ತಹರೀನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬಚ್ಚಾ. This you have to maintain the formula. CVB is equal to FMP divided by NRR into 100. Right? NTA is equal to total tangible asset minus outside liability. So goodwill is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? CVB minus NTA. ಯಾವುದು ಸರ್? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವುದು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾವುದು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಕೇಳ್ರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಬಚ್ಚೋ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೇಮ್ NCE ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NRR ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು? ACE ಬರುತ್ತೆ. NCE ಮೈನಸ್ ACE. ಈಗ ACE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಂದು that we can find out. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? we are going to take all this. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋತೀವಾ? ಎಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಎಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿ? ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ goodwill at a cost. Right? Paid up capital plus surplus plus reserves minus goodwill at a cost ಏನಾಗುತ್ತೆ? ACE ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ACE ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. paid up capital ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. paid up capital right plus surplus plus reserve. ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಏನು ಪಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ನೆಟ್ NCE ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ACE. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ.
ಈಗ from the following particulars compute the value of the goodwill of Vijay company, right? What they given? FMP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Future maintainable profit ಇದೆಯಾ? Yes, future maintainable profit ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ಇದೆ, right? 15,000 they are given. Next my dear student, NRR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15%. ಎಷ್ಟಿದೆ? NRR 15% ಇದೆ. And बच्चों net tangible asset also given. Yes, NTA they given. NTA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು? NTA is 65,000 ಇದೆ. 65,000 ಇದೆ. Okay. First ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? What we have to find out बच्चों? Just now I told you, right? What we have to find out? ಕೇಳಲೆ CVB minus NTA ಹೋದಿಲ್ಲ. Goodwill is equal to capital value of the business minus net tangible assets. So बच्चों ನಮ್ಮ ಹತ್ರ net tangible assets ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 65,000. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? CVB ಬೇಕು. Capital value of the business is equal to FMP divided by NRR multiply by 100, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, FMP ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ಇದೆ. NRR ಎಷ್ಟಿದೆ? 15% ಇದೆ. into 100 ಮಾಡ್ರಿ. Tell me guys, how much is that? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಗ ವಿನಾಯಕ್, tell me ಬಚ್ಚಾ, tell me ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? My dear lovely student, ನೋಡಿ ಈ 15 ಹೋಯಿತು. What is remaining? 1 lakh. Correct? So we got CVB 1 lakh minus 65,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ goodwill? 35,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Is that clear बच्चों? All the BCom third semester student, this is a very important questions ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶಬಾನಾ, ತಹರೀನ್, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. Yep. Actually last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Following details compute the value of the goodwill of Sai Company Limited. Future maintainable profit ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 24,000. Future maintainable profit ಎಷ್ಟಿದೆ? 24,000 ಇದೆ, right? And normal rate of return NRR ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is that बच्चा? That is 12%. Next in the actual capital employed ACE ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ACE ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,60,000. ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. We have to find ACE they given, right? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? NCE ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ FMP divided by NRR multiply by 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 24,000 divided by 12 into 100. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 1s 12 2s. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 2 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct? It is your 2 lakh. Now goodwill is equal to ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? NCE minus ACE actual capital employed, that will be 2 lakh minus 1,60,000, that will be 40,000. Is that clear? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ.
My dear lovely awesome student, respond ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸ್ಯೂಮ್ ನೌ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಶಬಾನಾ, ತಹರೀನ್, ವಿನಾಯಕ್, ರೋಷನ್, no doubt? Perfect. So now next question ಏನು ಸರ್? ಈಗ next question is, guys, this has all, because ಇದು 10 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ. You can expect the same question for 10 marks. ಸರ್ ಪಕ್ಕಾನ 110% ಪಕ್ಕಾ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, FMP divided by NRR, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AC ಅಥವಾ NT ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, that will find. ನೋಡಿ, from the following information ascertain the value of the goodwill of C Company Limited according to capitalization method ಅಂತೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್? Capitalization method under net asset NTA, right? Actual capital employed ACE, ಎರಡು ಅಪೋಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. What I can see that? I can see the balance sheet here. Right? Balance sheet ಇದೆ. ಈಗ balance sheet ಇದೆ, ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't get scared. It's simple, easy balance sheet ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಪೈಲೆ? Equity shareholder fund ಇದೆ. ನೋಡಿ, just now I told you, right? Shareholder fund, share capital ಇದೆ, reserves and surplus ಇದೆ, right? And current liability ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Current liability ಇದೆ, income tax provision ಇದೆ, ಇರ್ಲಿ. Not a problem. Now we have assets here, correct? We have intangible assets, goodwill at cost. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ. This is the balance sheet, but the main part of the problem is here. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ. Okay, they have given the profit, land, building at cost, everything. The company commenced its operation in the year 11 with the paid up capital. What is the paid up capital? 1 lakh stated above. The profit earned before providing income tax have been as under. The profit is in the 15,000, 20,000, 15,000, 30,000. Means 1, 2, 3 and 4. 4-year profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, income tax ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 30% ಇದೆ. Very important. ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Tax rate payable on the profit above. Okay, average profit find ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಂಡಂತ. The dividend has distributed to the profit above year average 10% ಇದೆ. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ my dear student NRR. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? NRR. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 10%, which is treated as a reasonable return ಇದೆ. Okay, now we have all the information here. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಚ್ಚೋ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? NRR ದೇ ಗಿವನ್, ಹೌದಲ್ಲ? FMP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NR ಇಂಟು 100. ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15,000, 20,000, 15,000 and 30,000 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲಿ, 15,000 ಬಚ್ಚೋ, 20,000 ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15,000 ಅಗೇನ್, ಹೌದಾ? yes or no? ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000.
divided by 4 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು tell me guys ಶಬೀನಾ ಶಬಾನಾ ತಹರೀನ್ ವಿನಾಯಕ ರೋಷನ್ tell me ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ can you please respond 30 80 divided by 4 80,000 divided by 4 ಅಂದ್ರೆ 20,000 ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 30% ಆಫ್ 20,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ 6,000 ಆಗ್ತದೆ that is 14,000 ನಿಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ is that clear or not ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಚ್ಚೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ FMP ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ FMP ಹಿಯರ್ FMP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NRR ಇಂಟು 100 ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ದಟ್ CVB ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಚ್ಚಾ FMP ಇದೆ ನಮ್ದ ಹತ್ರ 14,000 ಕರೆಕ್ಟ್ 14,000 FMP ಇದೆ NRR ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ NRR ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ 10% NRR 10% into 100 ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ that will be 14,000 right bacha okay na so bacho we got the CVB here ಹೌದಲ್ಲ we got the CVB ಈಗ CVB ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು NTA ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ is that clear reply ಮಾಡಿ everybody will you please reply my dear student CVB is equal to FMB divided by NRR into 100 ಮಾಡಿದೀವಿ 14,000 we got it next ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ NTA ಬೇಕು what is NTA sir NTA is equal to net tangible asset okay again total tangible assets minus outside liability right ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 85,000 ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 45 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 80 ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 85,000 ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನೌ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 37,500 ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 22,500 ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೆ 85,000 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ tangible asset 85,000 ಇದೆ yes ಇದೆ and what sir and do and ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 37,500 right inventory 37,500 next cash in hand
बच्चों कैश इन हैंड, व्हाट इज कैश इन हैंड सर? कैश इन हैंड ನೋಡಿ 22500 ಇದೆ, ಇದೆಯಲ್ವಾ? yes or no? 22500. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ tangible asset ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? can somebody make a total of this now? ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ. 1,45,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 15,000, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 10,000, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 5,000. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? 15 plus 10 plus 5 25 plus 30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ 30,000 ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. 1,45,000 minus 30 ಆಗ್ತದೆ. that is 1,15,000. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಆಯ್ತು? ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಿವಿಬಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇದು 1,40,000 ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಸ್ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು FMP ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NTA minus NTA minus CVB. Oh my God, sorry, CVB minus NTA ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಭಯ್ಯಾ, ಬಾಬು ಭಯ್ಯಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. CVB minus NTA, that is 1,40,000 minus 1,15,000. Tell me what ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾ ವಿನಾಯಕ 25,000. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ACE, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ACE ಫಾರ್ಮುಲಾ? What is AC formula? NCE minus AC ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದಂತ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ACE, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ACE is equal to AC ದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ACE ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ NCE. ಸಾರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ. NCE ಮೈನಸ್ ACE, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? NCE ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ NCE because ACE ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ACE? FMP divided by NRR, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? NCE ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. NCE ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಏನು? ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್
profit plus reserve. ಹೌದಾ? Yes or no? Minus goodwill at cost. Goodwill at cost. Right, my dear student? Now tell me, paid up capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? What is the paid up capital? Yeah, here it is. Paid up capital 1 lakh ಇದೆ. Reserve surplus 20,000 ಇದೆ. 1 lakh plus 20,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 lakh plus 20,000, right? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1,20,000. ಇದರಲ್ಲಿ minus goodwill at cost. Goodwill at cost ಎಷ್ಟಿದೆ? Just look at that. ಇದೆಲ್ಲ 5,000. That you have to minus it here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? ಹಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1,20,000 minus 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚಾ, 1,50,000. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, goodwill is equal to NCE. yes, ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,15,000 minus ACE ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮನಿ ಮಠ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ACE ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ NCE ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. NCE ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇದು? NCE is 1,40,000 because CVB and NCE ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ. CVB and NCE are same. ಎಷ್ಟು? 1,40,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ AC ಇದೆ. Goodwill is equal to NCE ಅಲ್ಲದು. ಹಾ, NCE minus AC. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ? 1,15,000 ಮೈನಸ್ 1,40,000 minus 1,15,000. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ? 1,40,000 minus 1,15,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 25,000. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 6 hour ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ವಿನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತದ, ರೈಟ್? ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ NCE ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ FMP divided by NRR into 100, right? ACE is equal to paid up capital, surplus and reserves ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೂಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ACE ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ is equal to NCE minus ACE ಆಯ್ತು. ಡನ್? ಎಸ್, ಡನ್. ಈಗ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? CVB minus NT ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ CVB ಅಂದ್ರೆ FMP divided by NRR into 100, same the one we are finding both the cases. But
NTA ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿಕಾಮಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದಲ್ಲ, that method you have to follow. Right? So another most important method for BCom third semester ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. I think you have seen this in the previous question paper, right? ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು? ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇನೋ yes Shabana, any doubts you have? Sir, yes sir, super profit and weighted average method. ಹಾನಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ACE ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಇಂಟು NRR ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is equal to average profit minus normal profit. ನಾವು average profit ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ average profit ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, average capital employed into NRR divided by, yes you are right, 100. okay average profit na kalsina nange, weighted average profit, right? Average profit na kalsina nange, that we have done it. So average capital employed in the business is calculated by one of the following. ille average capital employed idilla ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ರೈಟ್? ಹಾಯ್ ಸಾನಿಯಾ, ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕೇಳಲೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ, ಹೇ ಲಿಸನ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ,
right? Whatever we are getting, right, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ half of the current year profit. Half of the current year profit ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Average capital employed under asset side approach. Clear my dear student? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? next ಈಗ my dear student, we have one more approach. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is also equally important, right? ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್, ಏನಂತ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಗುಡ್ವಿಲ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಂತ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಲಾಸ್, no, should not be included in the value of the assets. One done. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ should only included in the outside liability. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ತಗೋಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟುಮಾರೋ, ರೈಟ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, that is the way we are going to find out. But again we have one more method alwa, ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ some exam goodwill 10 marks and 5 marks fixed, sir. I seen previous year question. ಹೌದು ಮಗ, goodwill and valuation of shares ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 marks ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 10 marks ಗೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚ? ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ವಿನಾಯಕ್, ಶಬಾನಾ, ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಸರ್? ಕೇಳ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಲೆಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಾರಿ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದವರು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ರೆ, if you are getting same thing on the liability side approach, this all method we have to follow. ಏನ್ ಸರ್? equity share capital ಇದೆ, preference share capital ಇದೆ, reserves ಇದೆ, profit and loss account surplus ಇದೆ,
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಕೂಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಟುಡೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟುಮಾರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥರೋ ಫೋಕಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಗೈಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ದವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇಫ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್, that's it. Okay na? Chalo guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. Bye bye. Love you all. Good night. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 999 ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 999 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ I will be teaching. And guys, if you need more information ಬೇಕಂದ್ರೆ guys definitely 7204310030 ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪಕ್ಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಪಕ್ಕಾ. 20-25 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.